Majalisar Dattawa ta Najeriya ta ɗau gwaggwaɓan mataki a kan Sanata Natasha kan tankiya da ke tsakaninta da shugaban majalisar Akpoti. Hukuncin da majalisar ta yanke wa Sanata Natasha ko shine ta dakatar da ita har na tsawon watanni 6. Wannan da kuke gani shine Sanata Neda Imasun, kuma shine shugaban kwamitin da'a, ladabtarwa da kuma sauraron korafe-korafe na jama'a na majalisar. A lokacin da yake mika shawarwarin da kwamitin ta yanke na korar Natasha. Ga shawarwarin kamar haka. As follows. 1. That the Senate do suspend Senator Natasha Akpoti for 6 months for her total violation of the Senate Standing Rules 2023 as amended for bringing the presiding officer. Na farko, kwamitin tana ba da shawarar cewa a kori Sanata Natasha na tsawon watanni 6 saboda tozarta shugaban wannan majalisa da ma 'yan Najeriya gabaki daya. 2. That for the Senate to consider lifting the suspension or to reduce the tenure of suspension, Senator Natasha Akpoti shall submit a written apology to the Senate before. Na biyu, kafin majalisa ta ɗage wannan dakatar wanda ta mata ko kuma ta rage tsawon lokaci daga wata 6 zuwa lokaci na daban, ya zama tilas Sanata Natasha ta rubuta a hukumance ta bawa majalisa hakuri. 3. That the Senate do suspend Senator Natasha Akpoti with effect from 6 March 2025 from all legislative activities forthwith. Na uku, daga ranar 6 ga watan wannan Maris din an dakatar da Sanata Natasha kan sa kanta ko kuma ta sa hannu a duk wani ayyuka da ya shafi na majalisa. 4. That her office be locked up for the duration of her suspension and hand over all Senate properties in her possession to the clerk of the National Assembly. Na 4, za a rufe ofis ɗinta gaba ɗaya, sa'annan duk wasu kayayyaki da ke hannunta wanda na majalisa ne ta tabbatar ta mika su wa sakataren majalisa. 5. That for the duration of her suspension she cannot come or be seen within the vicinity of the National Assembly, including her staff. Na 5, a tsawon wannan lokaci na dakatar da ita ba a yadda a ga ko walƙiyar Natasha ba a harabar majalisar dattawa ko ita ko ma'aikatanta. 6. That her salaries and allowances, including those of her legislative aides, be suspended and withdraw of all security details for the duration of her suspension. Na 6, dukkanin albashinta da duk wani allowance nata za a dakatar da shi na tsawon wannan lokaci da aka dakatar da ita. And 7. That for the period of her suspension, she be barred from representing herself to the public, locally and internationally, as a senator of the Federal Republic of Nigeria. Abu na 7 shine a tsawon wannan lokaci da aka tarar da ita ba za ta taba ayyana kanta ko a gida Najeriya ko a kasashen waje a matsayin sanata ba. Kenan dai a tsawon wannan lokaci ita ba sanata ba ce. In conclusion, Mr. President, distinguished colleagues, my most distinguished and respected colleagues, on behalf of the Senate Committee on Ethics, Code of Conduct and Public Petitions, we appreciate the Senate President and our distinguished colleagues for the opportunity granted us to serve Nigerians through the Committee of Ethics, Code of Conduct and Public Petitions, respectfully submitted for consideration and approval. Thank you, Mr. President, distinguished colleagues. Bayan kwamitin ta gabatar da waɗannan shawarwari, tuni majalisa ta amince da su gaba ɗaya, kamar yadda shugabanta Godswill Akpabio ya rika tambayar ra'ayin sauran 'yan majalisa, wanda suka yadda su ce hi, wanda ba su yadda ba su ce ne. Prayer 1. That the Senate do suspend Senator Natasha Akpoti for 6 months for a total violation of the Senate Standing Rules 2023 as amended for bringing the presiding officer and the entire Nigerian Senate in general to public opprobrium. Those in support of prayer 1 say aye. Aye. Those against say nay. I'd put the question. Those in support of prayer 1 say aye. Those against say nay. The ayes have it. How do you amend a prayer that is unanimous?
Prayer 2, that for the Senate to consider lifting the suspension or reducing the tenure of the suspension, Senator Natasha Akpoti shall submit a written apology to the Senate before any reconsideration by the Nigerian Senate. Those in support of prayer 2 say aye. Those against say nay. I don't think, Senator Baribe, as a landlord of the Senate, I don't think they heard what I read. So let me just repeat for clarity that for the Senate to consider lifting the suspension or reducing the tenure of the suspension, Senator Natasha Akpoti shall submit a written apology to the Senate before the reconsideration by the Senate. Those in support of prayer 2 say aye. Those against say nay. Okay, because I thought I had 50-50. Let me make it 40-60. That for the Senate to consider lifting the suspension or reducing the tenure of suspension, Senator Natasha Akpoti shall submit a written apology to the Senate before any reconsideration of this case by the Senate. Those in support of prayer 2 say aye. Those against say nay. Nay. The ayes have it. To shikenan sai mai rage sauran Sanata Natasha tattara kayanta ta bar zauren majalisa. Amma kuma kun san abin mamaki ko a jikinta wai an tsakurka kausa. Hasali ma bari ku jabon ta faɗa kafin ta bar majalisar. This injustice will not be sustained. The pursuit for justice. Ta ce wannan rashin adalcin ba mai dorewa ba ne, za mu nemi tabbatar a mana adalci. Kafin ta ɓaro wani maganar tuni aka kashe spikanta, aka daina jin abin da take faɗa. Shikenan, kai gaba.